بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ولم يكن من الساجدين. And now, the earlier ayat, Allah was telling about we have established you. I mean, referring to the human race, Allah was telling that we have made avenues for you to settle down in earth so that you will have a livelihood there. Now, Allah is trying to elaborate the how the entire scene has started, how the human race started evolving inside this earth. And Allah says, and certainly we created you, then we fashioned you, then we said the old conversation, very popular conversation about the conversation which happened with Allah and the shaitan has been elaborated here. Here Allah starts off with saying that we said to the angels, prostrate to Adam alayhi salam. So this is the condition that was given. Then everybody prostrated. The reason why people have to prostrate, this was already been explained in the Surah Al-Baqarah. So now in Surah Al-Araf is speaking about different perspective altogether. For the same scene, it's a different perspective. And here, after they prostrated, everybody prostrated, all the angels prostrated except for Iblis. And not he was among those who are prostrated, who is not interested to prostrate before Adam alayhi salam. Now this viral discussion starts. Here Allah says, what has prevented you? That not you prostrate when I have commanded. This I is very crucial line in this statement. Here the condition Shaitan Iblis puts forth with a lot of logical arguments, which we know that from Surah Al-Baqarah that they are created from clay and I am better and all that. Now the simple question from Allah is, I have commanded you. The question is, though this in the perspective of Shaitan, it doesn't looks to be very logical, but here Allah tries to convince a drive out a point that when I have commanded you something, what has prevented you? What has made you to stop from doing what I have commanded? Then said Shaitan says, and I am better than him. You created me from fire and you created him from clay. And who gave this discrepancy? And who has mentioned that the fire is better than clay? What is the logic behind? And Shaitan gives that as a logic. Now Allah says, he said, go down from it. Then you have no place in Jannah. You are not supposed to be here. When you have disobeyed the command from Allah, then you have no right to stay here. Then go down from it. Then not for it is for you that you be arrogant. You can't be arrogant. Here, arrogance, takabbar, or in Urdu maybe a word kibr, pride. What is arrogance? In Islamic perspective, arrogance is thinking the command of Allah to be very lighter and you are very smarter than him. So you're giving a lot of logical reasoning so that you don't want to implement the command of Allah. And that is the trademark quality that Shaitan has exhibited here. You have shown arrogance. You try to prove that Allah is wrong and he is correct, and which is entirely not acceptable. So get out from here, then verily you will be among the disgraced one. So here Shaitan was expelled now. As soon as he was expelled, he was punished now. Shaitan started asking for something else. Here he says, give me respite. Give me respite till the day of resurrection. Why he is asking for respite means time. Give me time. What he wants to prove with this time. Whenever we ask extension of time from the vendors, from the clients, from the person whom we have to pay, to name it, and we keep asking for extension so that we want to deliver something. Here what Shaitan is trying to deliver, he wants to prove a point that he is better and the creation of Adam alayhi salam is worse. He wants to prove that and he needs time for proving that. And the time that he asks is till the day of Qiyamah. He said, Allah says, yes, verily you were given the respite. Here, Shaitan wants to disobey Allah.
and he wants to prove his point. In order to prove his point, he needs the permission of Allah to prove his point. He is trying to prove that Allah is wrong and he is correct. In order to prove that also, he has to go back to Allah to ask for what? The permission and extension of time and permission. So with that, we'll go back in Tamil. இங்க மனிதர்களுடைய தோற்றுவாய் எப்படி இருந்தது? உலகில் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தார்கள்? குரான்ல நிறைய இடத்துல இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி சூரியல் பக்ராவில் பேசப்பட்டிருக்க செய்தி இங்கே வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் என்னது இங்க அல்லாஹ் இங்கே விவரிக்கிறான். திட்டமாக நாம் உங்களை படைத்தோம். உங்களை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமை ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய சேர்த்து வழித்தோன்றர்களை படைத்தோம். பிறகு நாம் வடிவமைத்தோம். பிறகு நாம் கூறினோம், வானவர்களுக்கு கூறினோம், இஸ்ஜுது சிரம் பணியுங்கள், ஆதமருக்கு சிரம் பணியுங்கள். ஏன் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு சிரம் பணிய வேண்டும்? அப்படி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்ன ஸ்கில் செட்டை அவர் எக்ஸிபிட் பண்ணி காட்டினாங்க? இதனை குறித்தெல்லாம் சூரியல் பக்ராவில் டீட்டெயில்டாக எல்லாம் பேசிட்டதுனால இங்கே அது குறித்து பேசலை. இங்கே இந்த போர்ஷனில் ஹைலைட் யாருக்குன்னா இப்லீஸோடு நடந்த அந்த கான்வர்சேஷன் தான் இங்கே ஹைலைட்டாக பேசப்படுது. பிறகு எல்லோரும் சிரம் பணிந்தார்கள், யாரை தவிர? இப்லீஸை தவிர. பிறகு அவன் இருக்கவில்லை, சிரம் பணிபவர்கள் ஒருவனாக இருக்கவில்லை. பிறகு அல்லாஹ் அவனை நோக்கி கேள்வி கேட்கிறான், எது கூறினான்? எது உண்மை தடுத்தது? எது உண்மை தடுத்தது நீ சிரம் படியாமல் இருப்பதற்கு? எப்பொழுது அதுவும் என்னது அல்லாஹ்விற்கு சிரம் பண்ணியாமல் இருக்கும்போது நான் கட்டளையிட்ட பிறகு, நான் ஒரு விஷயத்தை ஏவியதற்கு பிறகு எது உன்னை தடுக்கிறது? அவனுடைய எது இங்க தடுக்குதுன்னா அவனுடைய மிதமிஞ்சிய அறிவு அவனை தடுக்கிறது. அப்போ அறிவுக்கான லிமிட்டேஷன் எங்க இருக்கணும்? அறிவுக்கான லிமிட்டேஷன் என்ன? நான் கத்துக்கிட்ட அறிவு அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருந்துச்சுன்னா நான் அதை ஏத்துக்குவேன். என் அறிவே என்னது அதுல முரண்பட்டாலும் சரி. இங்க அந்த செய்தியை பார்க்கணும், நான் சிறந்தவனாக இருக்கிறேன் அவரை விட என்னை நீ படைத்திருக்கிறாய், நெருப்பில் படைத்திருக்கிறாய், இன்னும் படைத்திருக்கிறாய் களிமண்ணில் அவரை படைத்திருக்கிறாய். அப்போ இவனுக்கு என்ன நினைப்பு இருக்கிறது? களிமண்ணை காட்டில் நெருப்பு சிறந்ததாக இருக்கிறது. சிறந்ததாக இருப்பவர் கீழே உள்ளவருக்கு என்ன செய்தவில்லை, சஜ்தா செய்யவில்லைன்னு அவன் நினைக்கிறான். இந்த ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு மெட்டீரியல்ல படைக்கணும்னு முடிவு செஞ்சது யார்? இப்போ முடிவு செய்தவன் என்னது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னா இவன் என்னது அதற்கு உபே செய்வதற்கு கீழ்ப்படிவதற்கு முன்வரவில்லை என்பதனால் அவனுக்கான தண்டனை இங்கே பேசப்படுகிறது. கூறினான், ஆகவே இறங்கி விடுங்கள். இங்கே நீங்க என்ன செய்ய முடியாது, தர்க்கம் செய்ய முடியாது. இதிலிருந்து பிறகு அனுமதிக்கவில்லை, அனுமதி இல்லை உமக்கு நீ பெருமை கொள்வதற்கு. எதனை பெருமையாக இஸ்லாம் பார்க்கிறதுனா நம்மளுடைய அறிவு அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்தை விட ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய சட்டம் கீழாக இருக்கிறது, அவனுடைய கமாண்ட்மெண்ட் அவனுடைய கட்டளை கீழாக இருக்கிறது என நினைப்பது என்னது இங்க அரகன்ஸாக எல்லாம் பார்க்கிறான், பெருமை கொள்வதற்கு. இதில் பிறகு வெளியேறி விடுவீராக, நீ நிச்சயமாக இழிவானவர்கள் ஒருவனாக ஆகிவிடுவாய் என அல்லாஹ் அவனை சபித்து வெளியேற்றுகிறான். பிறகு வெளியேற்றிய ஷைத்தான் உடனே இந்த கேள்வி கேட்கிறான், எனக்கு அவகாசம் தர வேண்டும், எனக்கு அவகாசம் தா, மறுமை நாள் வரையிலும் எனக்கு அவகாசம் வேண்டும், எனக்கு ஒரு நீண்ட ஆயுள் வேண்டும். எதற்காக? நான் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னனோ, நான் சிறந்தவன் அவன் சிறந்தவன் இல்லைன்னு நான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னனோ அதனை ப்ரூவ் செய்வதற்கு எனக்கு ஒரு டைம்லைன் தேவைப்படுது, ஒரு நேரம் தேவைப்படுகிறது. பிறகு அல்லாஹ் கூறினான், பிறகு நிச்சயமாக நீ அவகாசம் அளிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவனாக ஆகிவிடுகிறார். யா மிஸ்டர் Now Shaitan, after getting approval for his life extension, he is trying to prove what he is going to do now. A process that he will handle to betray human beings and to prove his point. Shaitan says the strategy that he is going to adopt. Said Shaitan, because you have sent me astray. He is putting the blame on Allah. Because you led me astray, so surely I will set for them the Sirat al-Mustaqim in your path state. The same Sirat al-Mustaqim which we keep asking every time in our prayer, Ihdina Sirat al-Mustaqim, the same straight path. Mufassirin say that the straight path refers to Islam. Whenever there is an opportunity to implement the Islam in their personal, day-to-day, political, their social, in their business life, I will come there to stop them. I will ensure that they are not going to implement it. I will sit like an ambush. Lakudanna sit like an ambush in the sense, I will be an obstacle for them. I will create a lot of thoughts for them so that they will not find it very easy to implement the statements of Islam. So that's what he is trying to promise here. And then I will come to them from before them and from behind them and from right of them
and from their left of them. And not, you will find most of them to be grateful. Just a minute. And I will come in front of them and from behind them and from right of them and from their left. So in 4 directions, he is trying to cover. So there are a lot of Mufassirins who try to explain what is this front refers to, back refers to. Just a glimpse I can tell you like this. Surely I will come to them in before them. Before them refers to, some Mufassirin says that this refers to their future. What would happen for them in their future and how they would prosper, or their goals and ambitions that come on their way. That makes them really busy and they don't find anything pleasing to Allah. And from behind them, their past sins, their past sins comes to their mind. And Shaitan keeps telling to them that you are so bad in the past. Why you are trying to behave good now? Go back to that past sins. From their right, that refers to if somebody have done good deeds, he keep promoting him. He keep telling to him that you are the best pious person in the city. Nobody else could able to do like the good deeds that you are doing. So be proud of it. You don't have to continue doing it. You have done everything before. That's all. It's enough. And from left, some Mufassirin says that this list refers to the sins that they have done. People started feeling very proud about their sins and they publicize it. They put them in the media as possible and they feel happy about doing these sins. They no longer find it very inconvenient. And all these are the strategies of Shaitan. So when a man is around 4 sides, they have been surrounded. The only thing that is left for him is the top and the bottom. So which is the top, that refers to, people say that, so man has to go back to Allah. The top refers to the revelation. So he has to accept the revelation, and the bottom refers to the prostration. And he has to prostrate to that, has to submit to it, and he start implementing. That is the only method by which he can save himself from the strategies of Shaitan. And after declaring all these statements, now Allah says, Qala. He said, get out. Get out from this place. You don't have anything to do it here. Disgraced and you are expelled. Surely, now Allah says, Allah doesn't say that you can't do anything. Allah says that, surely whoever follows you, and among them, surely I will fill them in the hellfire along with you altogether. Even this Shaitan is going to land up in the hellfire. People who were influenced by him, were the followers of him, who have embraced his ideas, all of them will be taken to the hellfire and all will be burnt in the hellfire. And now, he started exhibiting his idea in the very first Adam alayhi salam. It goes back to Adam alayhi salam and says, O Adam, dwell. Now Allah says to the Adam alayhi salam, O Adam alayhi salam, dwell you and your wife. You and your wife are allowed to stay in the paradise, which means that humans were, by nature, they were created for going back to Jannah. And that's why you find Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam in their first place was Jannah. Then Allah says that you both can eat from wherever you both wish, but do not approach this tree, except for this tree. And lest you both will be among the wrongdoers. The only instruction that was given to them is, you can consume any, and Jannah, you know, the size of Jannah is very much big. And when compared to the size of the Jannah, one tree is very minimal. So even in Islamic Sharia, the forbidden items are very minimal. Food items, few things, which we have learnt many times before. And the economic, only the interest is forbidden, the business matter. Similarly, all the forbidden things are very minimal. Halal were many. That's what Allah is trying to say, that you are not supposed to go to this tree alone. If you go near to it, it is not that do not eat it. You are not supposed to go to it also. Go approach it. Don't go in that way also, so that it will influence you, lest you will become the influence. Now Shaitan started exhibiting his idea and said, "Fawaswasalahuma." Then whispered to both of them. Biblical saying says that the Shaitan started inspiring first Hawa alayhi salam, and Hawa alayhi salam only inspired
or influenced Adam alayhi salam. That is biblical saying. But Quran is very clear here that then whispered both of them. Both were being approached by shaitan. Both were similarly whispered. The word itself means coming and coming and going and coming and going. Very often, very frequently, so that the man will started thinking that idea to be his idea rather than the idea of the shaitan. He could not able to distinguish whether it is his idea or shaitan idea. He keeps coming to him, coming to them with different forms, and so many times that they started thinking that that is their idea, to make apparent to both of them what was concealed from both of them. That means their haya was concealed, which became apparent now, and of their shame were being exposed now. He said, did not I forbid you, your Lord, from this? Did not I told you that you are not supposed to come towards this tree? Then why you did this? Allah is asking this question. From the except that you two become the angels, or you two become among the immortals. This is the statement of Shaitan. Sorry. Shaitan keeps telling that, why do you know why Allah is forbidding you from coming towards this tree? Because you will become among either the angels or you will become immortal. Both were the sheer lie that is told by Shaitan, that he tries to give an opinion that angels are better than humans. But the entire conversation started like angels prostrated to Adam alayhi salam. So who is better? Already Adam alayhi salam he is at his best. He don't have to convert to angels. And converting and then becoming immortal is also a sheer lie. He keeps telling this, and further he started telling, and he swore to both of them. He promised to both of them, verily, I am to you or surely among a sincere advisor. I am not trying to falsify anything to you. Do not, and I am just telling you for your good sake, and I am a sincere advisor. These are the marketing strategies of Shaitan. Whenever a person takes up a loan, this is the same advice that any bank officer will give. We are just fulfilling your dream. فَدَلَّهُمَا. So he made both of them fall by deception. They were deceived by Shaitan. They fell into the deception. Then when they both tasted the tree, became apparent to both of them their shame. Tafiqa, they began to fasten over themselves from the leaves of the garden and called them both their Lord. Did not I forbid you both from this tree? Did not I say that? Did not I say to you both that the Shaitan to both of you is enemy open? Did not I say that? Now immediately, what happens? We will discuss that inshallah in tomorrow's class. பிமா ஹுவைத்தனி, நீ என்னை வழிகெடுத்ததின் காரணமாக. இங்க ஷைத்தான் யார் மேல பழி போடுறான்? அல்லாஹ் மேல பழி போடுறான். நீ தான் என்னை வழிகெடுத்து விட்டாய். நிச்சயமாக நான் உட்காருவேன் அவர்களுக்கு உனது பாதையில், உன்னுடைய பாதையில் நான் உட்காருவேன். நேரான பாதை அப்படின்னா இஸ்லாத்தை நேரான பாதைன்னு எப்பொழுதெல்லாம் குரான்ல வருதோ அது இஸ்லாத்தை தான் குறிக்கிறது. இப்போ இஸ்லாத்தை அவர்கள் பின்பற்றும் பொழுதெல்லாம் நான் அவர்களுக்கு தடையாக நான் அவர்களுக்கு அமருவேன். எப்படியெல்லாம் வருவேன்? நிச்சயமாக அவர்களிடம் வருவேன், அவர்களுக்கு முன்பு வருவேன், அவர்களுக்கு பின்புறத்திலிருந்து வருவேன், அவர்களுக்கு வலதுபுறத்திலிருந்து வருவேன், அவர்களது இடதுபுறத்திலிருந்து வருவேன். பிறகு இதோட முடிவு என்ன? ஒருவன் தோல்வி விட்டுட்டான், முழுசாக என்னது ஷைத்தானுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல மாறிட்டான்னா இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த வார்த்தையில, நீ காண மாட்டாய் அதிகமானவர்களை நன்றி செலுத்துபவர்களாக. அப்ப அவர்கள் நன்றி கெட்டவர்களாக ஆயிடும். அல்லாஹ்விற்கு எதிராக அவர்கள் பேசுபவர்களாக. அல்லாஹ் எனக்கு என்ன கொடுத்தான், நான் அப்படியே இருக்கேன், இதாப்புல நான் அப்படி ஆயிட்டான், ஏன்னா அல்லாஹ்வின் மீது ரொம்ப சலித்துக் கொள்பவர்களாக, அவனுடைய திட்டத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவனாக, நிராசையுடையவனாகவும், அல்லாஹ் இவர்களுக்கு எதுவுமே செய்யவில்லை அப்படின்னு அவன் அல்லாவிடம் வந்து பெற்றதை எதையும் என்னது அல்லாஹ்தான் வந்துச்சுங்கிறத ஒத்துக்காதவர்களாக அவர்கள் வந்து ஆகிவிடுவார்கள். இங்கே சில முஃபஸிரிகள் இப்படி சொன்னாங்க, முன்பாக இருப்பது அப்படின்னா அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை நினைத்து ஏங்க வைத்து, அதற்கு பின்னால் என்னது அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தை என்னது ஓட வைத்து, அவர்கள் என்னது அல்லாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எந்த செயலும் செய்யாமல் அவங்க போறது. பின்னாடி
அப்படிங்கிறத அவருடைய பழைய வாழ்க்கையை நினைவுபடுத்தி, நீங்க பழசுல அப்படிதான் இருந்தீங்க. அந்த பாவம் செஞ்சேன், இந்த பாவம் செஞ்சேன், அங்க போனேன், இங்க போனேன். இன்னைக்கு என்ன நீ சூஃபி மாரி பேசணும்? நீ பழசுக்கே போயிரு. அப்படின்னு பழசு திருப்பி திருப்பி என்னது ஞாபகப்படுத்தி, இது ஒரு சிம்ப்ளஸ்ட் ஃபார்ம். இதுக்கு நெறைய தஃப்சீர் இருக்கிறது. வலதுபுறம் அப்படிங்கிறது அவர்கள் செய்யக்கூடிய நன்மையை ரொம்ப அதிகப்படுத்தி காட்டி, "உன்னைப் போல நன்மை செய்வோர் இந்த துனியாவுல யாருமே கிடையாது. நீ எதுக்கு மறுபடியும் செய்யணும்? அப்படியே நிறுத்திடு" என்று சொல்லும்படியாக, பிறகு இடதுபுறமாக அவன் செய்யக்கூடிய பாவத்தை அவனுக்கு அழகாக காட்டி, இந்த பாவத்தை நீ விட்டுற வேணாம். நீ இந்த பாவம் செய்றதுனால தான் ஊர்ல உனக்கு மதிப்பு இருக்கு. உனக்கு மரியாதை இருக்கு. உனக்கான அந்தஸ்து இருக்கு. என அவனை உசுப்பேத்தி, இது போல என்னது இந்த 4 வழிகளில் என்னது ஷைத்தான் மனிதர்களை வழிகெடுக்கிறான். வழிகெடுப்பேன் என இங்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறான். பிறகு இப்படி சொன்னதுக்காக அல்லாஹ் சொன்னான், வெளியேறுவாயாக. இதிலிருந்து நீ இழிவு செய்யப்பட்டவனாகவும், விரட்டப்பட்டவனாகவும், எவர் பின்பற்றினார்களோ உம்மை பின்பற்றினார்களோ அவர்களிலிருந்து அவர்களையும் சரி, உன்னையும் சரி நிச்சயமாக நிரப்புவேன் நரகத்தில் உங்களைக் கொண்டு அனைவரையும் என்னது நிரப்புவனாக நான் இருக்கிறேன். ஆதமும் இங்கே அல்லாஹ் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறான். ஓ ஆதமே வசிப்பீராக, நீரும் உனது மனைவியும் வசிப்பீராக இங்கே சொர்க்கத்தில். அப்போ டிஃபால்ட்டா என்னது மனிதர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தான் படைக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப இங்க போர்வதற்கு யார் உண்மையிலேயே எலிஜிபிலிட்டிங்கிற அந்த டெஸ்ட் தான் இங்க துன்யாவில் நடக்கிறதுங்கிறத பார்க்கிறோம். பக்குலா இருவரும் புசியுங்கள். இந்த சொர்க்கத்திலிருந்து அவ்வளவு பெரிய சொர்க்கத்திலிருந்து எதுல இருந்து வேணாலும் நீங்க என்னது புசிக்கலாம். இருவரும் நாடிய இடத்திலிருந்து, ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நெருங்காதீர்கள். இங்க சாப்பிடாதீங்க. போன தடவையா புசிக்கங்கிற வார்த்தை வருது. சாப்பிடுங்கங்கிற வார்த்தை. இங்க சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்ல. அதன் பக்கமே போயிடாதீங்க. அந்த சைடே போயிடாதீங்க. நெருங்காதீர்கள் இந்த மரத்தை. பிறகு ஆகிவிடுவீர்கள். நீங்கள் பாவிகளாக ஆகிவிடுவீர்கள். அதுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அதன் பக்கமே போயிடாதீங்க. பிறகு ஊசலாட்டத்தை உண்டாக்கினான் அவரிருவருக்கும் ஷைத்தான். பிறகு எதற்காக அவர்களுக்கு ஊசலாட்டம்? அவர்களுக்கான மானம் என்னது? வெளியேற்றுவதற்காக, வெளிப்படுத்துவதற்காக அவ்விருவருக்கும் எதனை அல்லாஹ் மறைத்திருக்கிறானோ அவ்விருவரின் வெட்கத்தலங்களை வெளிக்காட்டுவதற்காக ஷைத்தான் என்னது அவர்களிடம் ஊசலாட்டத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருந்தான். இந்த செய்தியை பார்க்கிறோம். பிறகு கூறினான், யாரு? ஷைத்தான் இவர்கள்ட்ட என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி அவங்கள ஒத்துக்க வச்சான்னா, பிறகு அவன் தடுக்கவில்லை. யாரு? அல்லாஹ் தடுக்கவில்லை. உங்கள் இறைவன் இந்த மரத்தை விட்டு ஏன் தெரியுமா தடுக்கிறான்? நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் வானவர்களாகவோ, அல்லது நீங்கள் ஆகிவிடுவீர்கள் நிரந்தரமானவர்கள். அப்படின்னா மரணிக்காதவர்களாக நீங்க ஆகிவிடுவீங்க. எங்க ஆகிவிட போறீங்களோங்கிறதுக்காக தான் இறைவன் உங்களுக்கு தடுக்கிறான்னு ஒரு பச்சை பொய்யை இங்கே சொல்லுறான். இந்த பொய்யில அவர்கள் என்னது நம்பி விடுகிறார்கள். பிறகு இந்த பொய்யை சொல்லும்போது சத்தியமிட்டான் அவ்விருவரிடமும், நான் உங்களுக்கு இருவருக்கும் நான் நிச்சயமாக நன்மை நாடுபவனாக இருக்கிறேன் என சத்தியமிட்டான். ஃபதல்லாஹுமா, ஆகவே தரம் தாழ்த்தினான் அவ்விருவரையும். பிறகு ஏமாற்றி தரம் தாழ்த்தினான். பிறகு இருவரையும் சுவைக்க செய்தான் அந்த மரத்திலிருந்து. பிறகு அவ்விருவருக்கும் வெட்கத்தலங்கள் வெளியே தெரிந்தன அவருடைய வெட்கத்தலங்கள். அவ்விருவரும் முயன்றனர். அவ்விருவரும் மூடிக்கொள்வதற்கு முயன்றனர். தம் இருவரும் மீதும் இலைகளை கொண்டு, சொர்க்கத்தின் இலைகளை கொண்டு. பிறகு அழைத்தான் அவ்விருவரையும் அவருடைய இறைவன், நான் உங்களை தடுக்கவில்லையா? நான் உங்களை தடுக்கவில்லையா மரத்தை விட்டு? இந்த மரத்தை விட்டு நான் தடுக்கவில்லையா? பிறகு நான் கூறவில்லையா உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஷைத்தான் உங்களுக்கு பகிரங்கமான எதிரியாக இருக்கிறான் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லலையா? செய்தியோடு இன்றைய அமர்வு நிறைவு செய்யப்படுகிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைய பகுதியில் இதனுடைய கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம்.